еднаш да се извинеме за ова гостење. We would want to apologize for this delay. Очигледно дека Белфаст е поблиску од Скопје и од другите градови во Македонија. Obviously, Belfast is closer to Macedonia, actually to Kratovo, than the other towns. Значи, добро, ова може би наша навика, како да кажам, меѓутоа мора да се смениме. Ние да бидеме, кога ќе кажеме дека ќе почнеме во 9:30, треба да почнеме во 9:30. Уште еднаш се извинуваме за ова што се седите тука. Maybe this is some kind of a habit of our people, but we hope that we won't do that anymore. And when we say that we will start at 9:30, that we will start at 9:30. Once again, apologize for the delay. Добро. Еве, на прагот, односно веќе почнемо петото издание на нашиот фестивал. Но вистина, јас сум, како да кажам, многу пресреќен што имаме толку гости од страна, исто така гости од Македонија. So we are starting the 5th edition of this festival. I'm really happy that we have so many guests from Macedonia and from foreign countries. Се надевам дека ќе имаме добри проекции, уште повеќе се надевам дека ќе имаме и плодни дискусии, затоа што авторите на филмовите, скоро половината од авторите се тука, така што да ја искористиме оваа можност и да им поставуваме прашања и да ги коментираме нивните филмови. So I hope that we will have good projections, and I hope that you will ask many questions to the authors, because this year almost every author of the film is here. So I hope that we will have a fruitful discussion today. Сега го поканувам нашиот председател на Македонското етнолошко друштво да ви се обрати и да го отвори фестивалот. Доктор Заланчо Марино. Ethnological Society to open this festival. Благодарам на сите гости, посетители на петиот меѓународен фестивал на етнолошки документарен филм, Кратово 2016 година. Well, I would like to welcome you to the 5th edition of the International Festival of Ethnological Film 2016 in Kratovo. Имам чест во улога на председател на Македонското етнолошко друштво да го отворам овој фестивал. As a president, I have the honor to open this beautiful festival. За самите учесници и филмови нешто повеќе ги кажа председателот на организационниот одбор, колегата доктор Владимир Моцев. Something more about the films and the authors, you were already told by Mr. Vladimir Bocev, who is the president of the redaction meeting. Значи по пети пат еве овде во Кратово имаме чест да пред еминентна публика од целиот свет ги прикажеме творбите на етнолозите, антрополозите и другите работници кои се занимаваат со создавање на етнолошки документарни филмови. So for the 5th time we have the honor to welcome here and to show the projections and the films to many anthropologists, ethnologists and other people who made ethnological films. Во оваа прилика би сакал да се заблагодарам на две институции кои придонесоа за организацијата на овој наш собир. I would like to say gratitude to two institutions that helped do this festival. Првата е Агенцијата за филм на Република Македонија. The first one is the Agency of Film of Republic of Macedonia. Во име на директорката на оваа агенција, господјата Мими Георгиевска, го поздравувам митингот, односно собирот, но таа не може да дојде, спречена е. In the name of the director of this agency, I would like to welcome you here. Her name is Mimi Georgievska, and unfortunately she cannot be with us today, but she said hello to all of you.
Значи до сега нашата манифестација финансираше Министерството за култура на Република Македонија. За прв пат од оваа година Агенцијата за филм го спонзорира и го финансира нашиот фестивал. Until now, the Ministry of Culture was financing this festival, but this year is the first year when the Agency of Filmmaking in Macedonia finances this event. Втората институција која би сакал да ја поздравам е локалната самоуправа, односно општината Кратово. The next institution I would like to say hello to and say gratitude is the local municipality of Kratovo. Ние и досега имавме прекрасна соработка со градоначалникот Митан Доновски. We had great cooperation until now and even now with the mayor of the town of Kratovo, Mr. Mitan Donovski. За жал оваа година тој е спречен да дојде да го поздрави нашиот собир. Unfortunately, he wasn't able to come this year. Но затоа го поканам представникот на локалната самоуправа на општина Кратово, исто така да го поздрави собирот и да му доделиме благодарница за поддршка. I would like to welcome the representative of the municipality to say something for this festival and to give him a gratitude for the нашето друштво до општината и се надам дека и понатаму ќе соработуваме на ова. This is a gratitude for the municipality and I hope that we will collaborate even more in future. Поведете за декларација. И ја Почитувани присутни, драги гости, имам особена чест и задоволство од мое лично име и од името на градоначалникот на општина Крatovo, господинот Митан Доновски, да ви поздравам и да ви посакам пријатно добревајде во општина Крatovo. Градоначалникот на општина I would like to again welcome you here and to say that I hope that you will have the time to see all the beauties of Kratovo and to see all the films that they make and that we will have a pleasant and beautiful festival this year. Да не забравяме и нашиот домаќин овде кај што ги се одржува фестивалот, музеот на град Кратово. I would not want to forget our host here that allowed us to be here. That is the museum of the town of Kratovo. Начало со директор господин Драган Георгиевски, кој е член на организационниот одбор на фестивалот. And Mr. Dragan Georgievski, who is the director of the museum and also part of the Macedonian Ethnological Society. Директор на поканува да мал коктел по повод свеченото отваряне на фестивалот. And as a good host, he invites us to have a small cocktail here in the hall. Поверете. So this is my very first time in Macedonia, and I'm very happy and I'm very excited to be here. Ова ми е прв пат во Македонија и навистина сум возбуден и среќен што сум тука. And I haven't seen much of the village of the town of Kratovo today, but I think it must be very beautiful with the river and the small houses and the mountains, so I'm quite happy to be here. Не сум видела многу од градот, ама она што малку го видов по малите кутички, реката, мостовите, мислам дека ќе биде многу интересно место и навистина ми е задоволство што сум тука. So some of my films have been screened here already in the previous years. So I knew about the festival and I'm sending my films here. But this is the first time I'm able to come, and I want to thank the organizers of the festival for inviting me. Значи, ова не е прв пат да прикажуваме негов филм на нашиот фестивал. Сакам се заблагодари на организаторите што веќе прикажувале негови филмови, знае за фестивал и праќа филмови, ама оваа година за прв пат е тоа можност да биде тука со нас. So a little bit that the Göttingen Festival, it's a festival where you can submit your films as a filmmaker and then they make a selection. And the Freiburg Festival is a curated festival, so they will ask you if they're interested in your films, they will approach you. Значи, на првиот фестивал, на Göttingen фестивалот, вие праќате филм и они бира дали им се допаѓа филмот, додека на Фрајбург
Таму, ако го видат вашиот филм некаде им се допадне, они сами ќе ви пристапат на вас. As I said before, the IWF in Göttingen is closing down or closed down. So the festival director Beate Engelbrecht, she continued organizing the festival in Freiburg, but the festival will be shifted to Koblenz this year, next year. So in 2 years from now, the next edition will take place in Koblenz because she's retiring and she's handing over the festival organization to another person. Директорката на институцијата што беше за филмови, што е затворена, значи она го организира во Фрајбург фестивалот. Значи ќе се случи овој фестивал ќе се случи за 2 години и тоа е во Кобленц. Името се извинувам, не го запомнив. Koblenz is a small town in the Rhine Valley, the Rhine River, you know. It's close to Bonn, our previous capital. Значи Кобленц е мал град кај реката Рајна, близу до Бон. Okay, and then I think that will change a little bit, but I think it will be more or less the same kind of approach that they will take. But we don't know yet exactly what will happen. But both of these festivals will continue, so we have a good sort of festival situation in Germany. Не знаеме точно како ќе се одвиваат работите на овој фестивал, но видиме, но сепак имаме вакви фестивали каде можеме да се кажеме на филмовите. Both festivals, if you are teaching, you have students, you should encourage your students to submit their films there. Значи може, ако сте наставник, ако имате студенти кои што имаат филм, треба да ги охрабрите, да ги прикажат филмовите на овој фестивал, односно да ги пратат. Значи во двата фестивали може да учествуваат студенти. And then apart from the two Овие големи имаме и мали фестивали кои што имаат понизок буџет и не можат да поканат голем број луѓе кои што прават ваков вид на филм, но сепак ги имаме низ различни делови на Германија, односно во Марбург, Мюнхен, Бремен и така натаму. After I finished my PhD, I wanted to do something outside of academia completely because I've been in academia for a very long time. So I applied to a charity called Filmmakers Without Borders, which sends filmmakers to different parts of the world to teach film skills and media literacy in these different parts of the world. Sure. Значи, он е дипломиран антрополог, односно има докторат на оваа тема, откако бил долго време во академијата, решил да направи нешто надвор од академијата, од универзитетот и аплицира, односно граници, кај нив аплицирал и добил да прави филм за овие луѓе. So I ended up in Thailand for a year and a half, 2 years, teaching little kids, like 7, 8-year-olds, teaching monks, teaching people in the community, just going around everywhere and just teaching people. Па така завршил тој во Тајланд, каде што бил неколку година, 2 години, и каде што подучувал 7 или 8 годишни деца, но и монаси. And so one of the opportunities I had was to go up to this village and do a filmmaking workshop in the village up in Parbe. Значи добил можност да има можност да оди во ова село Папае и да направи филм за овие луѓе. And initially they wanted me to make a film with very little instructions, like no instructions, they just wanted a film. Прво тие prvobitno не му дали никакви инструкции, само му рекле да направи филм, а ништо не му дали никакви инструкции како да продолжи, што да получи во филмот и слично. Yeah, so the idea was that they wanted people to say, look, this is who we are, can you go and show people who we are? And that was my only instruction. Единствената инструкција што му ја дале било тоа што еве ние сме такви луѓе, представени пред другите, пред светот. Yeah, and then to the best of my ability, I tried to show that. I don't know if this is what they expected necessarily, but I was like, oh, you guys, you know. И токму тоа го направив, како
ги представил, не знае дали токму тоа го очекувале, но ето, така ги предвидел, така ги представил. And in terms of my own experience in the village, what I found was that there was no time, no concept of time really. Значи, од моето лично искуство во селото што бев, видов дека нема концепт за време, немаше воопшто концепт за време. So day and night and events, everything just kind of like blended into one like overall just kind of existence in a way. Значи, денот и ноќта се испреплетуваат и значи тоа е само еден тек на постоењето. And so I tried to make the film as best as possible match that reality. И се обидов да го направам филмот токму да соодветствува на таа реалност. So that's the base coming. Затоа е филмот. Знаете, на почетокот дека наставили ние новите некако влегуваме во тие води. И така да субјективно ние што сега ги подготвуваме, сакаме да го вратиме на едно нешто што имаше на телевизија, токму во доменот на документарните филмови. Сега прашање, So the Macedonian television has a long history making documentaries and ethnological films like this, and especially with significant authors from Macedonia that are from the older generation that you were talking about. And now we have some people, some authors from the newer generation, and they want to return the glory and the shine of the ethnological film that are being filmed in the Macedonia by the Macedonian television. кога разговаравме зошто, нели, кога разговаравме што можеме да направиме нешто што би имало и што би било поврзано со продукцијата на Македонија, првата идеја, нели, имаше многу идеи, меѓутоа ете се одлучивме токму за джаломарите, бидејќи некако како да имавме чувство дека изумира таа традиција, а морам да кажам дека јас и режисерот Попов сме од тие краишта каде што се уште постои таа традиција на джаломарите, кои што, како што веќе кажавме во филмот, значи во различни делови на Македонија постојат под различно име и сите си имаат своја карактеристика. Меѓутоа, најавтентични се токму So they needed to регион. Се станува сабале во 3,5-4 часот, се маскираат, се подготвуваат и тоа го прават само тој ден и само еднаш, значи не можеш да ги одложиш за снимање да биде подоцна. Мора ти да се прилагодиш кон нив, а не они кон тебе. Прво. Беше студено, беше многу студено, имаше многу ракија. Затоа беше снимањето лесно. За реализација од Европската унија да се најдат нови начини на прикажување во медиумите. And there were 9 different countries involved, 11 different institutions, universities, film producers, telecoms companies. Значи имало 9 различни земји вклучени во ова и различни. Some people were doing news and sport, and some people were doing a soap opera. Значи никои од овие луѓе правеле драма, никои правеле документарци, никои правеле значи филмови поврзани со спорт, а никои пак правеле сапуници, односно теленовели. And I wanted to do a low-tech ethnography, which could be also used by people who wanted to make their home movies. Значи тој се решил да направи нискотехничка технологија. And so I approached my colleagues who I'd met on previous occasions, and we decided to centre on the village. And the idea was to provide a portrait of the village and identify a number of key institutions within the village social structure. Значи, тие решиле нели да дадат една слика за селото, да го прикажат целото село, но сепак тука нели се појавиле неколку клучни институции. So in that sense, there was no story as such. The idea was to provide episodes from village life. Значи немало некоја баш приказна, туку идејата е да се представат епизоди од селскиот живот. And so the viewers... Според
ние, јас и колешката Бети што се занимаваме со оваа проблематика, можеме да поделиме периодите на визуалната етнологија, да ги поделиме на 3 периоди, значи до Втората светска војна. На 3 периоди, до почетокот, како беше, значи од 903 до крајот на Првата светска војна. Okay, so the visual documents that the brother Manaki needs are here, and Да кажеме на Етнолошкиот музеј во 49-та година, па навака. And the third period is when the Ethnological Museum was founded in 1949. Until today. Until today, yes. Меѓутоа може и да се подели на уште еден, мислам, имаме и друга поделба, да кажеме визуелни документи кои што ги создавале филмски работници и така натаму, и потоа визуелни документи кои што се врзани за традиционалната култура, што ги создавале етнолозите. Значи тоа се два периоди од почетокот на 20 век до 49-та, кога е основан Етнолошкиот музеј, па од 49-та до денес. And the other period is from 1949 to today, yes. Значи, јас сакам да говорам за периодот кога етнолозите се вклучуваат во создавањето на визуелните документи за традиционалната култура. I would like to talk about Yes, it is true. They go 12 hours dancing. Yes, yes, and it's not the end of the movie is not the end of this happening of this day, because they came into I don't know how to say društveni dom u selu. they have a building. It holds and it's wall until the other day, and these those matacins from local Meliko, in midnight we were there always dancing this Vecchia del Matacin and jumping. It's Krasimima трябва да бъде. Винаги ме бъде. Krasimima? Това е. Sorry. Честитки за филма. Прекрасен филм. Новия харесва. Е запазна по-остър от Дария. Разновидността, разновидността. Единовиче. За България. Абсолютно. Имаме Там само в един регион са производят. Нема друг регион, където се слави овој празник, само? Да. Вярно. So this is the only region that this festival is celebrated. Actually, this whole year. Повелете, ако имате If you have questions, за господията Красимима. Ами аз да кажа, на края на филма се засмяхте, нали, че оператор, режисьор, сценарист и така нататък, нали, всичкото беше там, видяхте едно име, само моето име. Ами аз поддържам тезата на Влади Боцев тази сутрин, като каза, когато си не имаше екип, какво става? Единият се нещо вижда, което не трябва да бъде, другия не го прави както трябва. А когато сам си ги прави нещата, нали? И понеже аз така се присламчвам към някого и в процес на снимане така за минути-две за някого за новините и аз оттапък вече без да искам, то всъщност това не е крадене на материал, това си е действителността, която е, но не се събира така на едно място. Се някой трябва да го събере в крайна сметка. So, it actually said that you saw at the end
that she does all the work in the film, and she actually thinks that you should do your own job because everything you should do because if you instruct someone, maybe they won't do it right. Има и другото, нали знаете, поговорката и у вас и у нас е една и съща. На вълка за какво му е дебел врата, защото сам си върши работа. There is a saying, the wolf has a big neck because he does the work by himself. Като чакаш друг да я свърши, няма да стане. Или няма да я свърши както трябва. Като няма да я свърши, въобще да не я започва. Can you say something about the background of this film? Was it made for a museum or for television? Can you tell us a little bit more? За къде е направен филмът? Дали е пред музей, за телевизия? Да, филмът е направен специално за вас. Откровено казано. Especially for us. Да, първо, не. Всъщност, както Боцев каза, че е снимал, колко часа имаш снимани, Боцев? 20. Не. Колко часа имаш материали, такива снимани, които и после никой нищо не им прави. Някъде събирани са. Тая сутрин го каза. Да, около 300. Така, добре. Аз няма да казвам никой, аз от 20 години снимам, от 20 години имам събран материал. Правете всеки ден фестивали, всеки ден ще ви давам по един друг филм, нали, ако искате, няма проблем. Филмът не е правен за телевизия, аз си го правя за себе си. Там видяхте микрофони по някое време. Просто, знаете, репортери идват, вземат интервюта, докато вземат интервютата и аз съответно снимам. И това е. От тук няма подготвен сценарий предварително, няма режисура, няма дубъл кадър, без дубъл е. Това е без дубъл. Вие сами снимате? Сама си ги снимам работа. И камерата ми е тук, обаче в момента. Браво! Турта камера на 20 години, така че... So she actually recorded a lot of material during her work in 20 years, and she said that there are a lot of material that like Vladimir has that is only recorded and stands somewhere, but she decided to make a film for herself, and you could see also reporters, microphones, and she also went with them when they were taking the interviews, and she also taped. And there is no playwright for the film, and actually she's doing all the camera work. There is no double effects. Няма дубъл кадър. Няма предварителен сценарий, за да бъде после с дубъл разбирате? Няма повторение. Това, което е казано в момента, това е So everything that was said, it was said once. There was no repetition. That is what she Да, няма репетиция. Точно. Некой друг да каже? Има ли там? Аз се извинявам. Специално имаме си етнографски музей в България, нали? Но тия етнографските филми почти не са излъчват, да кажем, по телевизия. Новините дават само за 2 минути. Да кажем, днеска еди къде са поведи, еди какво, както прието. И у вас така прието, и у нас балкански синдром. Така че, иначе тия филми остават да бъдат за нашите етнографски. Логираме кай Петко Христо в етнографски музей. Ще се обадите. Добре. Ще се обадите. So she mentioned that they have an ethnographic museum there, but that they don't really collaborate. But she said that they are going to make something to make a cooperation. Някакви въпроси? So she speaks Bulgarian. Очакваме наредно да бъде повторно на нашия фестивал. Няма проблем. От вашият материал е 20 години. Не се притеснявайте, колегата ми вика, откъдето познаваме към Белградски са съсичане, така че аз съм първи в Белград и с Боцев преди това. Аз съм бил във Варна и във Варненският музей. Колко е далече от Варна, селото Солник и Голица? На около 40 км. От кой община припада? Не разбрах. В кой община? Между Аврен. Община Аврен. Малко по-надолу, като се тръгне към Бургас в дясна страна. Долин Чифлик. Да. Долин Чифлик. Много е редък обичая, само там се срекява. И аз би дал, ако имате материали за една от следните манифестации на фестивала, Миша сватба, ако имате материали.
Има. Ще намерим, не се притеснявайте. Имаме обработени материали, но... И той обича много интересен. Ако имате материали, ще видя много хубаво. Ще намерим, няма начин. Така че... Сега, аз се извинявам, вие можете като етнографи, може да го определите филмът какъв е, защото аз не съм следвала етнография или антропология. Ага, и що сте по професията сега да прашам? Няма да ви стане хубаво, като ти кажа. 32 години бях учител по математика. Но винаги ми се струва, че това, което човек поправи от душа и от сърце, не му трябва, може да има 5 диплома и нищо да не може да направи. А това, което... А пък иначе материално иска, мога да ви няма проблеми. Може ли да го добивам после филма? Да го имам. Не се притеснявайте. Изчакайте една секунда само. Ще има изненада после. She's not an ethnographist, she's actually a math teacher, but she loves this job and that's why she records this. And the question was actually, where are these villages, Solnik and the other one? They are close to the town of Varna, 40 kilometers. And he wanted to know whether she can provide materials for some kind of wedding that is typical for that region, and she said that they will do that. Що не снимай? Всичко се не детайте, да снимайте. Специални подаръци. Нищо не съм казала още. Така, не чух следващия въпрос, нищо отказахте ли? Не, Лидия преведуваше. За вас, дека сте биле просто... Ага, да, добре. Не чух напрежение. Да. Аз само да продължа една идея. Вие казахте, че искате да поканите гайдажията, който беше за утре. Ами аз ще ви дам една друга идея. В следващите години направете го този фестивал една седмица с още нещо допълнително. Както да кажем групата днес, която видяхте, или някоя група, която е на филм, или участва в някакъв филм, да дойдат тук и да попеят между филмите и между това и да съчетаете фолклор заедно с това. Ще бъде нещо много... Ще бъда аз кръсница на цялата работа, нищо, че е толкова далеко от Варна, нали? Ще кандидатстваме в Българското министерство. Не се притеснявай, Влади, аз това не смея си вдигна главата, защото ще го забия в земята. Така че тук повече пробивам, отколкото там. И виждаш, че имам повече приятели тук. Actually, she has an idea that the next year they, instead of inviting tomorrow the bagpipe man, that they need to do the festival on that way, to have a film and also to have music to represent those traditions. That is the idea for the next year. Хубава идея. And good idea. По-лесно ще бъде от вашето министерство да проби, отколкото Министерство на България, Министерство на Македония, заеднически средства и ще има една седмица фестивал. They want the ministries of both countries to help to organize that kind of event, to be a bigger event. So I mean, this was a real female ritual. What do the men do during this time? During this day? Do they play any role? За мъжки ритуал да. Мъжки да. За момента гледат само. След като жената може да заголи греш главата на петела, за кое имаш в крайна сметка? Тя може They don't need men for the ritual because they can cut the head of the rooster by themselves. А тук е обичай жената коли го петъл. Да, жената коли обичая точно и така, защото тя е спасила и сина си по този начин. Така. Тук има нещо много малко и много скромно, специално за музея. И точно това, което може да се разходите къде знаете. А това е за дружество и
пак ще има някой, като насреща някъде, как да където познавам някъде. Белград сме се виждали с колегата и още един... и колегата отзад. Словения. Словения, от него съм срещала. Белград, бил ли си? Да, Бил се, на фестивал. Да, предните години. Няколко години. В етнографски музей. Не, значи двойник има. Но с Влади Гошица не съм виждала и там най-често сме се виждали. Ами, благодаря ви. Тук нататък си имате най-добрия математик между антрополозите и най-добрия антрополог между математиците. The best mathematician in the anthropologist and the best anthropologist in the mathematicians. Но така соцвремето да науча да бъдем специалисти по всичко, нали? С 17 ни дипломирали специалности и така. Повече да ни ви отнема времето, че има и други, които са след мене. To be specialist in many areas and she doesn't want to take more our time. И да новия харесва филма. Благодаря, Красимима, на обавата излагане. Бях единствена и неповторима с името си по-рано, нали? Сега сме вече две, защото внучката ми така се казва, пък нататък, така че две са в България, да знаете. Така? Да, така че с такова име. Друг път не ми бъркайте името в списъците. Няма проблем. Айде и успех на фестивала. Но помислете за тая идея, не? Да. Следва филмът, ще ти изкачам приказка в режия на Ана Павлич и Петра Хамер. Забравих си. Водата случва най-спирно. Because actually, when we applied, they just asked if we have some of the equipment. I said I have a computer and said, yeah, that's enough. We will do the equipment. So they gave us like the oldest camera possible. Yeah, that's why the picture isn't good. Yeah. Do you think it adds something to it though? I mean, you obviously it now has a look that makes it seem older than it is, but do you think that adds some quality to it? I think it gives something special to it. If it would be made in like a really great quality, then maybe some of the story would also be lost. Защо употребява претапане? What did they say exactly to you when you can use this montage phone? They just showed it was like this. We had the whole event was 14 days, 1 week of theory. Then we decided what will be the topic. We went on the field. We shoot the material, and then they actually showed us the program. In this program that we used, I never used it before. So actually, there were some things they showed us how you can do this Kratopanya and some others. From some websites, I wrote my personal diaries, like ethnographical diaries for some newspapers, and there I tried to reflect about all of this, but I was able to do it after maybe 1 month when I returned back, because there I hadn't time for anything. We slept there, I don't know, 2-3 hours per day. I forgot to eat. I ate every day like 2 times shopski salad and maybe 10 coffees per day and smoked 40 cigarettes. But really, I wasn't able to think about things on this journey or during my stay in Macedonia, for example. Значи прашањето беше за емоциите. Тој рече дека физички можел да рефлектира дури после 1 или 2 месеци од како стигнал дома. Тоа е затоа што додека ги снимал работите нема многу време, односно нема време да размислува за тоа, туку само снимал, дури понекогаш заборавал и да јаде, не јадел многу, дали 2 пати дневно, и тоа ако разлага шопска салата, покрај другите работи. И дека на некој начин
дека треба да им помагаме нели на ваквите луѓе и всушност сака да рефлектира нивната позиција на филмот и како што рече во филмот дека сака да им даде глас на луѓето кои што нели не добиле некој начин да се изразат. Ама всушност дека има доста разлики меѓу нив и него како прво, и има многу етички стапици, затоа што нели тие прво можеби не мислеле дека тој мисли нешто нели добро, не знаеле што точно прави. Тој направил голем број видео репортажи, личните дневници исто така ги, мислам лични дневници, тоа што се случувало нешто во дневници додека бил присутен на новија места што ги видовме, значи исто така биле објавени. Yeah, and maybe I should. Thank you very much. We are very excited to be here, but I'm sorry, my English is very bad. I'm like a dog. I understand yours, but I have a problem with speaking, with spontaneous speaking, and it will better if Liva help us to answer to your question. Значи слабо разбира англиски, затоа не го им помогна тоа англиски. Мислам, го разбирам англиски, ама не може да брати. I think it was maybe my psychology problem, but it's so. Ако имате прашања, povedете. Martin? Yes. So I read anthropologists in the film that you follow the people, you work with them, you listen to their stories. Can you tell a little bit more about your research and the way the film fits into your research? Thank you. Good question. My research topics is all believers and в этой деревне живут старообрядцы, которые не русские, они финно-угры, хомиперники. И это было интересно для меня, потому что именно в этом месте, где они приняли старую веру, лучше сохранился язык и культура хомиперников. I'm not religious, so I'm not really specific. That region you saw, they're old believers, but they are not Russians. They're actually they are Komi, so it's one of the Finno-Ugric groups. Не очень понятно, кто эти, как они отличаются от других православных. Старообрядцы – это направление религиозное в православной церкви, которое образовалось в 17 веке после реформы. So it's все, что связано с дополнительной информацией о данной культуре, можно отдельно рассказать, написать на книге. А фильм может сделать то, что не может ни рассказчик вам сообщить, ни фильм, ни книга. Фильм может передать дыхание этого места, его атмосферу, то, что характеризует именно данное место, данное время, данную культуру, и то, что не может сделать никакое другое средство. So film is not like от этого мира разрешение и доверие для того, чтобы рассказать об их жизни людям другой культуры. So the film, we as a информация о том месте, в которое нас допустили с камерой и разрешили рассказать о их жизни. So the film is not only rich, but it's just a way to tell the audience about
премиерно. So this is Dragica. It is her first film and she made it specially for this festival for us. Да, и значи ова беше светска премиера. And this was the premiere. World premiere. Да. Еве, аз најпрви честитки на мојата драга колешка Драгица за својот филм Првенец и посакал многу успех на редни фестивали и можам да кажам дека таа беше од најредовните посетители на нашиот фестивал уште од првата година и навистина успе сето она искуство кое што го доживеа на фестивал да го пренесе во својот Првенец. So she said congratulations to her because she made a great movie and that she is present with them here at the festival every year and all that experiences that she had here, that she saw a lot of films, she put them on some way in her film, actually used them to make a good film. Прашање дали има? Questions? Ајде. Драгица, јас да те прашам, зашто те инспирира фестивалот за да направиш филм? Why the festival inspired her to make a movie? Фестивал како фестивал е иста бранша сме. Прв пат присуствувам на ваков фестивал и прв пат нели се случува ваков фестивал во Македонија. Така да мислам дека мене ми е чест да учествувам и да правам филм специјално за ваков. Значи фестивалот те инспирира да направиш филмови, гледајќи ги овие години. Да. И ги споив искуството, бидејќи јас пред 16 години го имам посетено ова село. Најпрво и природните околности, во кои што е стационирано, лоцирано тоа село Челевец, ме инспирира и така овие две работи ги споив и го направив така краткиот документарен. So she got inspired by the festival. And that is that sometimes the knowledge that you gather while doing research, both visually and in other ways, goes beyond or is other from what people can tell you. People that live there, that go through the practice themselves. So how do you do with that? Значи, тешко да се представи нешто кога тоа нешто има долга историја и тоа историја долга можеби и 200 години. Благодарници. So you will receive gratitude for being here. Да. Симпо, Лиljana ќе ни забие една песна. Па може и јас да се придржавам. Точно цивилане. Пратечи вокал. Само две кои песни. Вижда, ја имам коментар за това после. Самани. Теренус Райт, мистер Теренус Райт. Мистер Пламен Филипс. Mr. Martin Brewer. Thank you for your company. Thanks for the great festival. Liljana Hrnić. Yes, no person here. От Hrvatske. Не може. Тук. Evo Liljana, izvolite. Liljana Hrnić. Мистер Слован Абрамович. Елена
Евгений Александров. Това е специално, който ще седи. Драгица Чекуров. Даница Петкович. Михал Павлашек. Едвард. Thank you for your attention. Krasimima Doneva. Я благодаря. Mr. Niklas from Estonia. Davor Borić. All for great festival and a good company. For all of us, good. Иво ще бъде изненадване. Разбира се, за агенцията. Значи за всички участници има ручек обезведено во около 15 колки завърши, не зависи от тия ще късвам до край, значи не гледат ците 15 часов. Ако не 16 колки завърши. 14. So for all the participants, you have lunch when we finish, probably around 3 o'clock, but maybe we will take more. For the ones that can stay more, or the ones that you need to go, you can go. But you have lunch, that's the point. Where? Where? I don't know. Hotel is the same place. The same place. Сега продължаваме с програма. Не, дали да останат свите. Кой остане? Продължаваме с програма. Автомите не са тук. От тук няма такава хубава гледка. Ето там чакай. Аз не можах скалата. После ще отида да... Абе, не сте видят и толкова малко. Те да ги паркират отвън, като е толкова. То няма място. Те ако паркират и тъй от самата страна, ако ще стане? Уф.
Такова жило не бях видяла скоро. Жарно не си виждала. Нали? Виждала се. Там жарно не Ама то тук е пожарната им всъщност. Да бе. Съвсем до нас. Ли? Тук има по-стари къщи. Ето едната колона. Той е деец от Илинденско-Преображенското въстание. Ама нагоре му до срамя да иде. Викаш да те хване някой? Не, ми ще кажат хората, които търси пък тази тук се. Оттам в дясно още има нагоре да сигурно. Той са по буквално къщите гъс до гъс. Чакай, че оттатък сега две коли се настигнаха. Значи почти всичко догоре до къщите е така се стичат по стълби. Ама то много стълби, много нещо. И ето сега от тук може да хванеш, гледай сега там горе до Баира. Град музей бе. Както Търново, ма то Търново ряпа да е. Ако той нещо е при нас, да ти кажа, и се изтрепят за един ден. Взима ми го от устата. Направо се изтрепят. Също се рушат, за да влязат вътре. Трябва да се влезе в този късмет. Следи се ти да не закъснеш. Няма да закъснеш. Не едно да ти кажа дали ще ида, дали няма да ида.
че сега кола дойде. Ето на колата се дръпна. Ето виждаш как ще обърне. Чудеш са. И то е марке. Рекох да не ми. Да. И то не е само трактор. И с свивка обръщаме за другото. Или да, ето дай да се извини. Ето мина другата кола. И tu има ремарке. Всички се движат с ремаркета. Айде. Такова камъка, обаче ето големче порти се запазват. Е, у нас горе също. А? Добро утро. Раничко идваме, ама сега сме свободни половин час. Може ли да запалим откъде да си купя свещичка? Добре. Те си бъдат кафе Клисарева, за да те свещичка. Има ли? Ще даде. Добре. Той не е като нас. Нали? Не. Аха. Затова ето и скелет, той може да го запълни. Да, да. Едната икона е на Иван Рилски, другата на Гаврил, но дали Иван Рилски е църквата? И се извиняваме. Но малко са я попрефасонирали с покрива. Това е също тяхна стара къща. То е нещо друго е станало. Стрехата как е? Прозорците е най-важното. Значи е там на нивото, е под този сипе, има къщи. Е по този сипе. Като се качиш от другата такова. Е. И тя е била стара. Виж, той фронтончетата отгоре. Обаче, не знам дали обърна внимание, ама аз обърнах. На всеки чердак или тераса има сухи чушки окачени. Да, защо? И чеса. Ето и тук има. И сушат си ги хората, кой иска сега. Да има. Тя е от оно време. Там ще уча, да. След обяд там и се качвам нагоре в църквата. Айде. Утре, че не мисля да идвам. Снема какво гледам там. Вики бабчиници.
И ще опрати кафана, ке се начука. И се начука. Ке се начука и тоа им Тук вече е наистина като Търново. Да. Хотела дед бяха, какво беше лотос ли? Той беше пак така отдолу янтра тече. Да. Гледай обаче какво корито са направили, виждаш ли? Ама корито също като нашето. Също без разлика. Да. Комай вече. А гледай стабилни мостове. И тук къща има отдолу, на каква височина е диганото и нещо. Виж къде е долу къщата. И тази тя. Те са вече старите. Старите, ама става дума, че... Айде де. И моста. И там долу не е. Те са така наредени. Има смокиня между другото. Сигурно? Ето е. Ами да. Той не е смокиня, бе. Какво е? А, той отдолу. Чакай, той отдолу е смокиня, а оной оттатък е кестен. Кестен е оной. Да, кестен. Значи той всъщност града е разположен от двете страни на реката. Аха. Ето и другия мост. Ето и там е скалата вече и там пред тази скала отпред нашия такова нещо. Чело. И ми хубаво. And you can see the name of the town comes from the word crater, that means an opening of the volcano. And you can see that the town it has grown up in that suburbs. Значи, добре дойдохте в Кратово. Кратово е един от старите градове на Балканот. Кратово е град на лашковите и на кулите. Кратово е град музей на отворено, защото на малко просто има много споменици. Видиме дека еден од најстарите градови на Балканот, затоа што тука се пронајдени монети од 4-тиот век пред новата ера во времето на Авдолеон. Тоа е тракијски крал, кој што владеел од 315 година до 285 година пред новата ера. Од секогаш историјата на Кратово била поврзана со рударството и самото име на градот доаѓа од зборот кратер, што значи или отвор на вулкан, бидејќи самиот град е сместен во отвор на вулкан и можете да видите дека мостоположбата на градот е како амфитеатар и звукот се пренесува. I mentioned that, like I said, we are going to visit today Zlatko's Tower, that is the oldest tower, and the Clock Tower, which is one of the most beautiful tower, and it has a name because it has a clock on it. На кули и на мостови, во минатото биле 13 кули, а денеска останале само 6.
од тие 6 една е пола уништена. Денеска ние ќе посетиме, ќе влеземе во 2 од нив. 3 се реновирани, се дел од музеот, тоа се Симикева, Златкова и Саат Кулата. Ние во Златкова и во Симикева ќе влеземе денеска. Тие се наоѓаат на оваа страна на реката, а на другата страна на реката се наоѓаат 3 други кои што се во приватна собственост. About the bridges in the House of Culture, and this is the almost 400 stores, actually craftsmen who had their stores, and people could buy everything they needed for their homes. And are you tired? No, we have more. Сега съм това. Не, ма, кой сакал да се качи? Се качи. Come on, come on. So, like I said, today tower, from the remaining ones, it was built 1365. So you probably ask yourself why these towers were built. These towers were built because people wanted to defend themselves, but also to live in these towers. So the landlord lived on the last floor, who has, you can see, more windows. And the lower floors were for the servants. And значи добре дојдовте во Златкова кула. Златкова кула е најстарата кула од сегашните, значи што постојат. Од 1365 година е изградена. Го носи името Златкова кула затоа што последниот собственик се викал Ѓорги Златков. Значи тој имал и куќа која што е веднаш до кулата, можете да ја видите на вашата лева страна. Сигурно се прашувате зашто била градени овие кули. Кулите била градени за одбрана, но и за живење. Луѓето живееле тука, односно собственикот живеел на последниот кат, каде што имате најдобар поглед кон градот, имате прозорци. На подолните катови живееле слугите, а на првиот кат, односно тука не влеговме на прв кат, односно приземјето, каде што е подрум, има прозорци, се користало како склад за се што им требало, нели, за кулата. So the towers they carried names of the Turkish owners, the Ottoman owners, and later when the other owners, the Macedonian, the Kratovo owners, and so the last name, the last owner, ги носат имињата на последните собственици, се менувале собствениците за време на османлиите, имале османлиски собственици, потоа дошле македонски собственици или од Кратово, или еве случајот со Симикева кула, каде што Стеван Симич живеел, професор од Србија, и тој бил последен собственик и затоа се нарекува Симикева кула. Инаку таа е највисоката кула, јас ја покажав на некој од вас, можеше малку да се види. 22 метри е јужниот зид, различни се, бидејќи конфигурацијата на градот е такава. This is not изложбата на Свети Ѓорги Кратовски, кој што е заштитник на градот. Ние имаме чест да имаме светец кој што потекнува од нашиот град. Знаете дека секој град има свој светец, ама не секогаш потекнуваат од нивниот град. И Свети Ѓорги Кратовски бил роден тука во 1497 година. Тој значи станал златар и многу талентиран златар. Го забележале османлиите, бидејќи Македонија не била под османлиска власт во тоа време, и сакале да го притворат во муслиман, ама тој не сакал тоа да се случи, затоа решил да избега
во Софија за да не го пронајдат, односно да не го забележат. Мислел Софија поголем град и нема да го забележат. Но не било така, тие му нуделе различни работи за да премине во ислам, но тој не ги прифатил и поради тоа тие многу се налутиле. Во 1515 година тие го спалиле на плоштадот во Софија и затоа бугарите го имаат како Свети Георги Новософиски. Ние го славиме празникот Свети Георги секоја година на 24 февруари. Некој ако е во можност, ве покажувам уште сега да дојдете. Имаме прослава на плоштадот. Лани 2015 година беше јубилејна, односно 500 години од спалувањето, бидејќи во 1515 бил спален Свети Георги. Лани беше јубилејна, имавме 3 дена прослава. Тоа е од прилика. So we can continue July this year, and the American ambassador was here. He visited first the renovation tower. Yes. And about the owner of well, now it's time for a group photo. I think that the stairs give us a good position we can stand. Can you? Вие влегувајте во сад кува, а јас уште еден разговор морам да обавам. Ама тај да ја видиш? Да ја видам? Ајде, види ја, кажи ја. Да, видам. Сасите поведуваат. Okay, so welcome to this is the locality Stone Dolls. It is 13 kilometers from here when you go to Skopje, but you turn left from the main road. It is not so far. If some of you have time, you can visit it. So there is an interesting legend about this place, but also it is really important as a scientific place because she cursed them to turn into stones, even though she turns into stone with them. And that is what happened. You can see here on the second photo, that's the groom, the taller one, the bride next to him. You can see the guest on the first photo. Behind them you can see the godfather and the godmother. And one interesting thing happened last year. They organized a Shopska wedding, actually Kuklička wedding over there, because they want to make that tradition, a traditional wedding here from Kratovo, from one part of the villages, because we have two types of villages here, Shopski and Kratovo is also famous. During the Ottoman Empire, it was really important for the Ottomans because it gave a lot of gold, even gold and silver, and we had a place when they were making money here, so forging money. And you can see here some of the golden and the silver coins made in Kratovo. There you can see our churches, only the ones that are in the town. The biggest one is the church dedicated to Saint John the Baptist, actually the beheading of Saint John. Town. We have in the village older churches, but this is in the town. It's from 1666. And here, the Karposh upraising happened here on this territory in 1689. It was against the Ottoman Empire. Karposh was actually from Kumanovo. He wasn't from Kratovo, but the upraising happened Kratovo, Kriva Palanka, and Kumanovo. So this is a newer history of Macedonia. You can see the Indian period, the revolutionary fight in 1903. I won't be long here because this is a long history in Macedonia, you won't understand it. But I want to mention here a person that is from Kratovo, that is Josip Daskalov. He was a teacher, a revolutionary, and he was actually, he didn't want to betray the organization in those times, and the Ottomans were chasing him, and he threw himself from this bridge, that is very famous bridge. It is called Rada's Bridge. This is an old photo of Rada's Bridge. Rada's Bridge stays today, and he survived, so you know. And they decided to ask whose wife was named Rada. He didn't tell her, and the next day she prepared lunch and she took
that they are going to put her inside the foundations of this bridge, she started to cry because in the town will know what's the time. So this is the floor where the landlord of this tower lived. Do you remember the bridge next to the museum that I told you about? Well, all the towers are connected with underground poles, underground tunnels. Kratovo lays on a net over the ground tunnels. Instead of being connected as a fortress, these towers were connected with underground poles. Even today, people claim private ownership on some kind because they are under the houses here in this part of the town. Most of the tunnels were flooded because there was a big flood. And in the previous years, actually maybe 90 or more years, people were building these houses. And when they were building these houses, Evo po nešto ovaka se čuva, ama sve veće ovdje okolo reka da je nagore malo sve za ja ne bilo okuga pa je deše to više na sebe tako je padne da ovako Trebuie să cheltuim de ghidul, dar perfectul. Why is this building empty? It's such a new building, nice building. This was a department store, and before it was the Church of Kratovo. You can see here with the cross and with the hair. And I wanted to tell you something about that bridge over there. We didn't cross that bridge. That bridge is called Charshiski Bridge because it connects Bazaar Bridge, you can see, because it connects the Aiduk Bazaar that is here to the other areas of the town. But the second name of this bridge is also Tsarsky Bridge. Tsar is an emperor, but Tsar is in the Christian community. It is called Tsar, the ruler of the country in the past. And I mentioned that Kratovo was really important during the Ottoman Empire because it gave a lot of gold and silver to the Ottoman Empire, and the sultanates of the Muslim countries and Tsars of the Christian countries. And also we so we can continue. I think that we can return now. Yes, and all the life, the social life was concentrated here. During the day they were shopping and they were selling their products, and during the night they were singing old Kratovo songs, and you can even find those songs today on the internet. You can write Raspijani Kratovčani and you will find some songs that the groups there sang. And like I said, those songs are connected with Kratovo, and those songs are actually connected with people that lived here,
with places that live here. There is one very interesting that song. Okay, and I think that we can return now. Yeah. Like also in this illegal places. He was also doing, like he wrote a book about the story he just went to Slovenia back then. So under this is the Ottoman prison that I mentioned. Добре, вечер, чист безбравност.